tuna boda wetu, yani kwamba ukitaka kuna shughuli nyumbani na nini hata wewe unaweza kwa mtuma. Raise up your hand. Ambao tuna madaktari wetu, tuna wasusi wetu, vinyozi wetu. Wangapi tuna wana saikolojia wetu? Najua ni sumune mna watu wenu mnao wasave ningewauliza kwa wangapi wana sheria wao au mawakili wao Waingereza pia. Lakini hata ninyi si mnaona then wangapi wana psychologists wao au mental health consultant ni wao? So inakuwa gumu, mikono inapungua. Wangapi tushaye kwenda hospitali huumwi chochote, just go and do a check up tujue kama ni malaria au kitu gani? Let's up your hand. How many of us have gone to hospital or anywhere for a mental health check-up? Wengine wanashangaa kuna mental health check-up Tanzania hii. So from maybe a retro bit from the Tanzanian Psychological Association, probably some of it might be the first time you hear about the Tanzanian Psychological Association. It is a professional association of the Tanzanian psychologists and other colleagues who are interested in issues that are pertinent to psychology as a science, profession, and a practice. And we have the aim of just advancing psychology as a science, profession, and as a means of promoting human well-being. And then having said so, it is not limited that someone who is just a psychologist is the one who is supposed to be part and parcel of the Tanzania Psychological Association. Even you, there is a room. Tuna category ya local affiliate members. Kuna wengi wenu pengine mna interest na mambo ya mental health au mambo ya psychology, sio? Kwa hiyo kuna room. Kwa hiyo kama unahitaji, we can communicate later and see on how we can accommodate. Unalipa kiasi kidogo tu, kwetu ni $40 tu kwa $30 tu kwa mwaka annual fees. Then tuna advance psychology as a science, practice and as a profession. So coming into why today's session matters. Why we are here to talk about work-life balance, emotional intelligence, building sustainable careers. Lakini pia tutaguzia na mambo ya healthy retirement, right? Na picha hapo mbili. Picha ya kwanza kushoto. Tunaona is a man crawling towards water, and where he's heading is water is found at around 9 kilometers. Lakini kula anakotoka ni just 50 meters, right? Sindio? Lakini we see. So instead of just turning around towards the 50 meters, ambapo yaneko karibu zaidi yanaenda kwenye ngapi? 9 kilometers. Kwa nini? Ni kwa sababu tunasema knowledge is power, right? Kwa hiyo we might have heard several times the issues related to work-life balances, mental health na vitu vingine. Lakini if we don't have the knowledge now on how we can achieve it, or on how it can help us in our professions and as we prepare for our healthier retirement, inaweza katuchukua. Unaweza ukajikuta sasa ndo umekaribia kwenye bando, ukajikuta umeshafanya nini? Umeshaharibu, sio? Sindio? Nadhani wananielewa ambao there are some issues they wish that if it would be they were given another chance, maybe just even 1 year back, they might be in a different situation today, right? Kwa inawezekana kwa sababu they just lacked a simple knowledge to make sure or to place them at the certain position. Picha ya pili. Picha ndani, maybe you might have seen it. Wakati akina baba tukiwa tunaimba Happy Father's Day. Tunaweza tukauza posts za Father's Day na kuaga ni ngapi ukilinganisha na za Mother's Day. That's not today's discussion. But you can see
a man, amebeba nini? Ni kitabu au ni kitu gani hicho? It's like a house, but also those who are inside the house. The child is asking, Dad is so selfish. He never gives us time. How many of the daddies in this room are so selfish? You are at home, but you are busy with your laptop. Unabadilisha venue, then uko busy anyway. Afu squeeze teknolojia ili mtoto asikudisturb, umemtafutia na ka tablet ili ukiwa busy na mambo yako huko asikusumbue, sio? So, let's see the human side of professional excellence. We are talking about the issue of diversity as a drive of professional excellence. What we need to remember is that mental health is always the foundation of productivity. If you are not mentally healthier, you may spend 10 hours at work, but when we measure in terms of your productivity, it might be even just 30 minutes. Share kwenda kazini, sigwani umeenda, wewe mwenyewe mpaka unajishangaa lakini leo nilichofanya, da. Mungu anajua, sio? Inaweza kuna mtu leo tangu tumeanza hapa session ya asubuhi mpaka sasa hivi ukimuuliza hata akumbuke asubuhi kulikuwa una session gani. Sio? And remember that there is always a misconception. When you are talking about if mental health inakuwaje foundation for productivity, mental health is not a problem. It is health like another health. Because you said that mental health is your state of well-being that enables you to do 5 key things. Nikizitaja hizo kila mmoja utakuwa umejiweka somewhere kama mental health yako iko vizuri au ina changamoto. 1, it enables you to realize your own potentialities. When I'm talking about the potentialities, it means your strengths and their limitations. Kuna mtu alikuwa anazungumza presenter aliyepita alikuwa anazungumza masuala ya finance. Tukipewa milioni 10 wote hapa sasa hivi, inawezekana mpaka kufika saa 2 za usiku kuna wengine itakuwa imeshaisha. Si ndio? Yeah. And that's why you can be doing a similar job, similar responsibilities, similar salary at the retirement time. Kuna wengine ambao wataondoka na regret na kuna wengine watafly, si ndio? Hata sasa hivi makazini kuna watu ambao from Monday to Sunday it is complaining at work, complaining on the road to home and from home, complaining at home. Akienda kwenye viti virefu na penyewe ni kucomplain tu, sio? Well, another aspect, this state of well-being, it helps you to cope with the normal stresses of life. The normal stresses of life. Maisha, stress ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku, sawa? Kwa mfano, imagine unatakiwa ubalance mambo uattend conference, lakini at the same time kuna another important commitment ambao ili kuhitaji. Si ndio? Kuna watu ambao unaweza kujikuta amejicommit kila sehemu. Inafika sasa leo unaambia, yani mtu mlikuwa mmeshapanga kwamba saa 11 wewe uko Arusha. Ndio haya. Sasa inamdanganya, sio? Kwa hiyo do you cope with your normal stresses of life? Moja hapo ya stress ya life ni work life balance. Una manage vipi muda wa wewe kufanya kazi lakini at the same time uwe baba bora, mama bora, mme bora, mke bora, and all other social responsibilities. But also another is this state of helps you to work productively and fruit-free. Wanasema bana tunaingia kazini saa 1:30 mpaka saa 9:30.
Maana yake hiyo kazi ambayo ulipaswa kuifanya tangu saa 1:30 mpaka saa 9:30 imefanyika. Lakini pia contribute meaningfully to the society. Society inaanza na nyumbani kwako. There are some of us ambao when we go to our homes, unaanza na utambulisho kwanza. Hivi hamjui mimi ni baba yenu, si ndio? Hivi hamjui mimi ni mama yenu, si ndio? Yaani kila siku you keep on emphasizing, maana yake ni kwamba kuna mahali unatakiwa yaani kama wewe ni mtu, inawezekana kuna mahali ambapo contribution yako ina lack. Ndio maana you need to tell people that you are the father, you are the whichever the case, kwa sababu inawezekana contribution ambayo itafanya ionekane a difference between a mother and a father inawezekana ni ndogo. But another aspect, the 50 ones, this state of helps you to interact well with other people. Human beings are social creatures. We need to interact with other people. Kuna wale wenzangu na mimi tu pengine hakuwepo Jumaani, amekuja simeanza conference Jumatatu mpaka hapa tu ana maadui humu sasa hivi. So, au kama sio humu amekorofishana na mlinzi. Yaani hawezi they have no any ability to interact well. They can form relationship, but to maintain it is a problem. Kuna mtu kazini karibia kila mtu ameshagombana naye. Wewe jiulizi kwamba ina maana hao wote wanakuchukia. It means you are the problem somewhere, right? So, work-life balance is not a luxury. It is a necessity for sustainable careers. Yaani hiki ni kitu ambacho you don't need to negotiate. Yaani usijitetee kwamba unajua sisi bwana kazi, hakuna kazi ambayo unajua sisi kazi zetu. Hakuna kitu cha kazi zetu. So, it's not a luxury. It's a necessity. It is one of the basic needs for professionals. For you to deliver, you need to have this work-life balance. But also, diversity is a cornerstone of sustainable career development. We differ. Yeah? Kama zilivyo fingerprint, we always differ. Even if we are from same mother, same father, right? But we differ, right? Sindio? Kuna vitu vina. That's why we are talking about the issue of diversity. Diversity doesn't mean in terms of our specializations, but it can be in terms of our personality. It can be in terms of our background. How do we embrace diversity? How do we cherish our similarities? And how do we harmonize our differences? Kama utana mtu, yani unamchukia tu the way anavyo au koti alilo hii koti. Si ndio? Unatolerate vipi na ni bosi wako? Bosi, hiyo bosi anuniwi sasa. Hiyo ndio imeondoa watu wengi. Bosi anuniwi, yani unaenda unajismailisha kumbe ndani ile presentation ya kwanza. Ndio uko sasa meaning pia ya ile masuala inclusive leadership. Ukiwa hujisikii kufanya kila ambacho umeelekezwa na uwezo wa kucommunicate, takuja emotional intelligence. So pia the way we communicate pia it matters. So emotional intelligence enhances adaptability and career longevity. We have some people, leo yuko huku kesho yuko, yani yeye hana career, yani kila career kwake ni mbaya, sio? The problem is not even the workplace, the problem is with him or her, right? So, we are talking about the work-life balance.
What we need to know is that work-life balance is not a 50 hours na 50 we ya maisha, sio? Hicho ndicho ambacho tunatakiwa we need to save. Angalau sasa hivi tunahamia kwenye tunaita work-life harmony. It's all about, as you see the picture in our left-hand side, the balance between work, self-care, and relationships is like a triangle. Ukiondoa kimoja hapo tu hiyo triangle, hizi zingine vyote vinaporomoka, sio? Sindio? So it's a balance across time, energy, and psychological pleasance. A balance between time, energy, and psychological pleasance. It doesn't mean equal time. Kwamba kazini niwepo masaa 6 na nyumbani niwepo masaa 6 au masaa 12 kazini na masaa 12 nyumbani. Sawa? What does it means? It means choosing your priorities on purpose. If you are at home, fulfill the responsibilities za nyumbani. Sindio? But mbaya sisi ambao tumesoma kidogo na ka bachelor na ka masters, tuna struggle kwenye familia. Uongo ukweli jamani? Yaani huko kuna nani, afu bahati mbaya professional also many the society inategemea wewe uwe perfect, sio? Afu ndani panaungua. Imagine unamsaidia mtu kusolve a serious case inayohusiana na ndoa yake, alafu nawe ndoa yako inaungua, afu kila anachokuelezea kinafanana na kile unachokipitia nyumbani. Can you imagine that your client is telling you, given a scenario that is almost similar with what you experiencing at home? Melewa? Ndio hiyo sasa unatoka pala, akishatoka unaongea washroom kidogo, unalia kidogo, afu baada hapo unarekebisha tai. Ndio? Inaumiza. So some days work wins, is that the priorities, and some days relationship wins, some days rest wins, self-care. But imba tunajisahau gani, unajikuta wewe kwa mfano especially sisi wanaume na wafanyakazi, think of the income you earn or the salary you receive. Unatumia asilimia ngapi? Inaweza ikawa chini ya asilimia 40. Mwaka mzima tuko December sasa hivi, wewe umenunua sura kama ni suti, inawezekana ziko tu umenunua au hujanunua kabisa, lakini fikiria ambao wametumia hela yako kununua nguo mpya na nini. Think about it that way. So when there is imbalance in this, embarrassment and guilt comes when you expect all of them to win at the same time. Haiwezekani, si ndio? Kuna manangu ni nini, ni kwamba there are some days there is a moment when you might be forced to spend more time at home instead of at work, right? Ila ukitaka uforce, yani kila sehemu hapo wanasema njia mbili zilimshinda nani? Fisi, sio? Kila sehemu, yani maana yake kila sehemu utakuwa nusu, yani kazini hawakufaidi, nyumbani hawakufaidi, mtaani hawakufaidi. Kwa hiyo kila sehemu you are lacking, sio? Lakini if you are at home and then you spend the quality time with your family, hata kama ni siku moja kwa wiki, wanasema yes, tuna baba au tuna mama ambaye anafanya nini? Anatujali, sio? Sasa watoto wakiulizwa shuleni, viumbe wanaoongoza kutembea sana usiku, baba au mama, si ndio? Mara nyingi ni baba, wa baba tunasemaje? Kuna wale ambao unarudi nyumbani saa 5, unatoka saa 11. Kwa hiyo that's why kila mara unalazimika kujitambulisha nyumbani, kwa sababu hata watoto wako hawakujui, si ndio? Na kina mama anakuja kwenu. Kuna wale ambao mtoto akilia, kama mmekaa hapa dada wa kazi na wengine, mtoto akilia anaenda kwa dada wa kazi, anakupita wewe mama, na wewe unafurahia tu na laptop yako. Si ndio? It means you are failing somewhere, right?
Hello. Sawa fika najua mimi kwa hiyo mara nyingi afu watu wa namna hiyo ndio wanasema ukishaferi nyumbani hata hati home hata kazini na pale utafika hivi amjui mimi ndo bosi wenu sio? There is a problem somewhere, right? So it's not 50-50 issue. Now, the symptoms and signs you need balance. Hapo unaweza ukajikagua kila mmoja, utajiuliza tu mwenyewe. Constant fatigue. Kuna watu ambao wamechoka kuanzia Jumatatu, Monday to Sunday, morning to night. Yeye amechoka. Tunapambana, si ndio? Why you always feel you always have fatigue? Kwa sababu huna yani hii sehemu ambao to meta self care au rest, huwa hupumziki. Tutapumzika mbinguni, sio? By the way, hivi unajua kwamba the moment tu ambapo bima yako ya maisha ikisha katika hata title tunabadilisha tena, sio? Si president, si advocate, si doctor, si kina nani, it ends there. Tunabadilisha inaanza sasa mwili unatolewa, mwili, si ndio The title changes. And even your HR starts finding, kama anaweza kuona aibu kulitoa tangazo public, tunatafuta wakili, sio? Tunatafuta mwanasheria. Hata kabla hawajasema sasa tunampeleka kwenye nyumba yake ya milele, sio? Now, why don't you prioritize your self-care? Muulize jirani yako. Why don't you prioritize your self-care? Why don't you prioritize your mental health? Because when you lack balance, the day you are gone, tutalia, and then after a week or 2 weeks, watoto wako wataanza kwenda shule kama kawaida. TV tarudi sebuleni kama kawaida. Maisha yatarudi as so. Why don't you prioritize your mental health and your self-care? Tuko busy mda. Dalili nyingine kujiassess huna life balance. Jikagua ngapi wakati tunakula umemaliza kula kabisa kwa discipline bila kushika simu yako. Naam? Si ni muda wa kula. Ngana kula. So the mind your mind doesn't know whether you are eating or you are chatting, si ndio? Digestion itafanya kazi vizuri kwa sababu wakati unakula akili yani ilikuwa haijui kama unakula huyu au ana chat, sio? Kwa it's just roaming around, right? Guilty when resting. Kuna watu tukipumzika, umepumzika huku unajilaumu. Lakini you are resting but you are not comfortable. You feel guilty. Why am I resting? See? This is a sign that you need balance. Yeah? Ni weekend lakini yani ngoja niende tu ofisini bwana, sio? Kuna watu tunaomba, by the way, sijui mtanisaisha. Kwa ondeze wafanyakazi wengi tunachoka zaidi weekend na kwenye likizo kuliko hata siku za kazi. Kwa sababu weekend ndio wewe uende kwenye kikoba, uende siku kwenye likizo ni kwa ajili ya wewe kupumzika, sio? Kurelax, kuprioritize self care. Lakini sasa hiyo likizo ndo uhangaike na kuku, uhangaike suna nini na mashamba, si malo menda wapi. Kwa hiyo likizo inaisha unarudi ukiwa umeshachoka zaidi. Na ukirudi sasa ametoka likizo amepumzika, maana yake unapewa load kubwa, ndio? Kwa hiyo mwaka mzima wewe umeshafanya nini? Umechoka. Jamani, mwaka unakuja jamani, twende self care jamani, sio? Toa ka familia, tenga ka budget kidogo, mwende sehemu mkajifiche kidogo, sio? Mrudie ka honeymoon lakini mkiwa na watoto sasa, mdao kama mmebarikiwa, sio? Sio mwaka unarudi
Call Happy New Year, Happy New Year friends from my family. Impossible ni kwa hapo. Sindio? Lakini no me time. We muda wote unadili na mambo ya watu tu. Sindio? Si kesi ya nani, si kitu gani, si fizi, si kitu gani. Yani hakuna muda ambao is for you. Kuna kitu nda dread ni Mondays. Hivi huwa hatujui kama huwa kuna Jumatatu. Kwani Jumatatu huwa tunaanza tukiwa tuna pressure sana. Au huwa hatujui kama huwa kuna December na kuna Januari. Sasa hivi inaelekea Januari hii ndugu yangu, sio? December yes if imekuja kama ajali, sio? Afu anayekwambia hivyo ana miaka 45. Januari, kwani hukujua kama Januari ipo? But also you say yes to everything at work. Huna boundaries, kile unachopewa sawa tu mkurugenzi. Na mwingine anakuja hamna shida. Sindio? Yani by the way, naomba ni uzuri niko at the right place. Hivi kwa mfano ukinipa likizo, boss ukinipigia likizo nisipokee simu, alafu nikarejea niambia sasa nilipokuwa likizo niliamua kabisa kuweka hata simu, nitakuwa nimefanya kosa kwa kukujibu nikiwa likizo? No. Ngoja. Interesting ni nani? Siniko likizo. Sawa? Au it is tuache na likizo inawezekana ni kubwa sana, it is on weekend. Nimeiona simu lakini nasema tu sipokee kwa sababu niko weekend. Alafu Jumatatu asubuhi sana mkuu. Sorry bwana, weekend nitakuwa nimetenda kosa. Inategemeana na kazi zetu unazofanya. Zipo ambazo zinakuhitaji uwe on hata kama uko na muda wako wa private, na zipo ambazo hata usipokuwa on hakuna tatizo. Hilo moja. Lingine inategemeana sana na kiongozi wako. Fanya masiara my friend, asubuhi utapokelewa na kibahasha hapo. Madam Vice President, mmewini hii session ya leo kwa ile ya asubuhi, kwa hiyo inclusive strategic leadership. By the way, viongozi maybe probably kwa sababu hivyo vitu nadhani inawezekana package kwa mfano kamera ya asubuhi, nadhani zote kuna namna ambavyo pia viongozi wanatakiwa wavipate ile at least, kwa sababu mtu anapokuwa likizo anatakiwa enjoy likizo yake vizuri. Si kuna watu watafanya kazi wengine. Lakini pia kuna watu ambao, mimi nina mfano, kuna watu ambao kabisa hata viongozi wanajua fulani nikimpigia simu weekend huwa hapokei. Si ndio? Yani akishawaza out of the room asema nikimpigia fulani huwa hana neno. Uko wapi? Hata kama mtu alikuwa anaenda Bagamoyo, sawa mkuu, hamna shida, anageuza. Si ndio? Kwani ukiwa nyumbani ukamwambia leo nilitoka nilikuja hapa Kibaha mara moja mashambani kwangu na upo nyumbani, is that the problem? Lakini ndo ile kwamba wewe huna uwezo, yani wewe huna uwezo wa kusema no. Twende, kuna wengine ambao, lakini pia ili useme yes and no unatakiwa ni mtu ambaye ana siku zake amezipanga na malengo, si ndio? Kuna wengine ambao leo yeye anaweza ambao tunaishi aimlessly, si ndio? Yani kama watu na wale kuku akiamka yeye watakapoelekea huko, si ndio? Kwamba unaweza kama hupangi siku zako la ratiba za maana, unakutana na mtu anakuingizia ratiba unaunga leli, sio? Si ndio? But also you'd not disconnect from screens after work to give your mind a break. Tumefungua laptop vitu kwa sababu ukifika nyumbani na penye laptop iko on, it is a sign that you lack balance. Sawa? Kuna wenzetu na mimi wenzangu na mimi ambao tumefanikiwa kidogo kimaisha kwa sababu ni Lendi brothers and sisters, unamejenga kajumba kako vizuri, sebleni kuna TV na chumbani napo umeweka TV. For what purpose?
So your mind doesn't discriminate a rest room or a sitting room and a bedroom. Kwa sababu chumbani hapo kuna yani mazingira uliyotoka sebleni na chumbani ni the same. Mpaka unasinzia nani hata kwenye kompyuta watu tunazima na tunaweka kwenye sleep mode, sio? Ukifunga tu hivi kama hujazima, maana ukija kufungua iko on. Even our mind, when you fall asleep while your screen are on, maana yake ni sana kompyuta tu utakavyoamua yani huzimi ufanyeje, unafunika tu, sio? Ukija ku open up inakuwa bado iko active. That's how utakuwa umechoka, mwili, akili na kila kitu kimechoka, si ndio? Unajisikia kuumwa, unaenda hospitali na kwambia hakuna ugonjwa, lakini yani kila sehemu panauma, yani unaanza au kuna mkono wa mtu, sio? Kumbe mkono wa mtu ni wewe mwenyewe. Don't rest. But also you sleep less than 6 hours a day. Hizi 6 hours ninazosema ni consecutive. Sio kwamba umetoka kazini nilale risali moja uende kwenye movie baadaye 6 hours consecutive. How many of us we get 6 hours consecutive of sleep? Even 3 days per week. Raise up your hand. Masaa 6 consecutively. Na tunyoshe mkono. Bwana mikono inapungua. Wangapi ambao saa 9 ndo naingia kulala saa 11 huyo? Na kuna mtu anasema hiyo meza unatingisha ina vinywaji vya bei ghali, si ndio? So if you lack hapa ukiwa nazo hata 3 4 hapa, ujue wewe ndugu yangu unahitaji kufanya mabadiliko makubwa. Otherwise utakuja hata hicho unachokitafuta hutakuja kukifaidi. Hela yote uliyokusanya utaitumia, if other factors are concerned, utaitumia kujitibia, kurekebisha. Sasa kama ndoo ilikuwa imeshapalanganyika, si umeshalitaya, unatakiwa ukae muda mrefu nyumbani, hata kumkumbatia mama au baba huwezi kwa sababu haukuwa utamaduni wako, si ndio? Zile message tulizotuma wangapi tumejibiwa? Ili tujue na yenyewe ni sign. Kila ulichojibiwa it tells whether you have balance or not. Wangapi ambao at least umepata a reply? Bila kujarisha ni reply nzuri au mbaya, at least umepata a reply. Wangapi ambao hata tukikaa Arusha na hiyo message tukasema hatutumi message nyingine, hata mwezi unaweza usipate reply mpaka upige tena, mbona ulikuwa hujibu message? See? So the answer you have received, it tells you something. If you have a good reply, congratulations. It's a sign that you have a balance. Ila ambao tumeulizwa kwa hiyo leo ndo umenikumbuka. Ngine umalaya tu. Yeah? Lakini pia there is the other group ambayo hawajadhubutu hata kutuma hiyo message. Yani hajadhubutu, si wapo jamani? Si ndio? Uso amna, tutaruhusu kila mmoja asome alafu mtanishtaki baadaye au mtanilinda. Kwa hiyo sawa, kwa sababu sawa usome for learning purpose. Good afternoon to you mpenzi. Asante, mimi niko poa. Utanisimuliaga vizuri hiyo semina yako. I love you dear. Wow. Nani yuko comfortable kutupa jibu ambalo amepewa jibu ambalo ambaye yuko imagine kwa mtu ambaye kinyume chake mtu angeweza kujibiwa hata kama sio wewe. Sio aliyejibiwa lakini anatupa experience. Reply ni ghafla sana.
Haya, ladies, tupate representative kwa ladies. Haijasomwa. Haijasomwa. Lady mwingine jamani atupe representation. Hebu iandike tena message yako hiyo vizuri. Sasa you can see hiyo ni manaka hapo ni watu tu tumepata tu reply kwa watu wanne. Kama tungekuwa tuna muda kama ile waniawa yangu ningekuwa nayo, tungeandika hizo reply kwenye karatasi ambayo ni anonymity, alafu tukazisoma tu random, lakini kwa interest ya, lakini at least umeona picha, sio? Jamani, tujenge utamaduni wa kucommunicate. Unajibiwa vizuri na hata seminar unaisikiliza, yani sasa umejibi wewe hata ujasiri tu wa kuandika message umekosa kwa sababu sio utamaduni wako. Sio? Kuna wengine ambao hata nyumbani hajui hata whether uko Arusha au uko wapi, si ndio? Au kwa Arusha, yani kila mtu anaambiwa MG video call nijue kweli uko venue bado, si ndio? Well, yeah, there is a problem somewhere. Si ndio? There is this picture here. No matter what happens in your life, you can start over. Sindio? No matter the reply you received, you can start over. Umeona mti? Kwa hiyo jamani kabadilishe. Work life balance inaanza na your family. Lend brothers and sisters. Siku likikupata la kukupata familia yako. Kwa wale wenye ambao hamna familia mtanisamee kidogo, lakini naamini pia mnaelekea huko. Sisi wengine tutatuma tu message ya say vice president pole sana nsite, lakini those will be around wakati unapambana una bargain upata hata just 1 minute will be your family. Sasa kama hujaweka mambo vya hata ukistaff watakao baki hapo umejaliwa miaka mingi na umesharudi kwenye utoto, sasa unabadilishiwa pampers. Sio ndio your family. Kama hujaweka mambo yako vizuri, ni muda ambao kwenye saikolojia tunaita kwenye retirement in psychology what we call ego integrity and despair. Wenye ego integrity wana enjoy, si ndio? Maisha wanaeni kwamba amestaafu, mtu hajaonea mtu huku kama alikuwa ni kiongozi, si ndio? Hakuna, yani yuko proud. Kinyume na hapo ni majuto. Effect ya poor work-life balance is up and summarize depression and anxiety, lack of sleep. Even hata unaenda kulala kweli unajitahidi kweli, by the way ile kwenye tumekuwa na mdire 6 hours of sleep, kuna sio 6 hours za kuwa kitandani, ni 6 hours za kuwa umesinzia, si ndio? Kwa watu unaenda kitandani kila staili ya kulala, hakuna usingizi. Hapo sijasema wenzangu na mimi ukiingia kule sasa inaingia zile lend brothers and sisters za chumbani, kondo umejifanya umelala. Si ndio? Tungu kwa 2 hours ya kusolve case nyumbani practical. Si ndio? Ile message ulinitumia siku ile aliandika nani, sio? Kuna watu hiyo wataenda kusolve hata wengine pengine December imeshaharibika tayari, sio? Kwa hiyo lakini pia health problems, there is the issue with non-communicable diseases including mental health disorders. Lakini pia decrease productivity. Wewe kila kesi unayosimamia hakuna anayetoboa, si ndio? Leo. Lakini pia huku nyumbani umeona hapo mtoto nani ataka muoneshe baba kapicha kazuri sika nini, mwingine ameamua tu kujikaria zake, pengine hata baba hata ha notes kama kuna mwingine huko amenani, si ndio? Kuna watu tuko hivi majumbani kwetu.
Sawa? Lakini pia tunafika hivyo kwa sababu pia energy zetu, yani muda uliotakiwa hiyo kazi uliopaswa kuimaliza kazini, hukuimaliza kwa sababu muda ulitumia kwa vitu ambavyo havirelate na kazi. Kwa hiyo lazima ukiwa nyumbani ucompensate. Wangapi wanapeleka watoto wetu daycare? Wakalelewe kule. Joko ukubwani na wewe wakija kuamua umezeka wakutafutia daycare ya wazee. Usianze kulialia, sio? Bana, sio? So, professionals who maintain a balance are more likely to avoid the burnout before retirement. But also they have transitioned, they transit smoothly into new life roles. Kuretire ni kama, au kwenye kazi yoyote ile ukiwa una balance, hata ukibadilishiwa majukumu utapiga vizuri tu kwa sababu una uwezo wa kubalance energy, time pamoja na psychological presence, sio? Kuna watu alipopewa tu cheo kazini kila kitu kiliharibika. But new roles inawezekana ni social roles. Alipopata hela tu, wanasema pata hela tujue tabia zako, sio? Hela wala haimbadilishi mtu isipokuwa ina reveal zile tabia ambazo asingeweza kuzionesha wakati hana hela, si ndio? Lakini pia retire with a sense of identity continuity. And they use coping strategies that promote well-being, and they explains lower rates of post-retirement depression. Ukiwa huna work-life balance, hata ukijitahidi kunavigate through wakati ukiwa unafanya kazi, ukija kuretire uzee wako utakuwa ni wa mateso na majuto na kila kitu kibaya unachokifahamu. Sawa? So, tips for work-life balance, the how now. Kunako kapicha nilikachota, kuna mtu alikatuma kwenye grupu la work. Kuna watu wanaivuwaka umoja wa wanaume wa Katoliki chef. Gani kamegawanyika hivyo na ukiona ni picha ambayo ameitoa kwenye status ya mtu, sio? The sad reality of today's reality. Matatizo yetu mengi ya kisaikolojia tunayapa rufaa kwenye social media. Mtu anapeleka kwenye status akinipenda mama inatosha. Uliko nitoa ni mbali zizwini ni nini, yani kumba na express ila anacho, maana amepeleka rufaa kwenye social media, sio? Ukikitupa wenzako wanakitamani watakipa, ukinidelete wenzako wanadownload, sio? Then for what purpose? Mtu alituma hako kapicha akaonekana vizuri, lakini ni mtu anamgawana mwingine, mkono umeshikiliwa na fees, transport, landlord, weki, kitu gani, kwa a lot of things. So set clear work hours, ndio? Clear work hours. Zile ulizopewa kazini na wewe unatafuta na wewe kanama una customize ili muda wa kazi. By the way, hakuna waajiri wengi wanatupa kazi tu ambazo ziko within our limits, lakini sisi ndio tunazilimbikiza kwa sababu muda ambao ulipaswa kufanya kazi wewe ndio muda ambao una update mkeka wa michezo na michezo 60 ndio na update, huyu amelipa, huyu hajalipa, huyu anadaiwa na faili. Kwa hiyo muda ambao ulipaswa kufanya kazi umeshayeyuka, sio? Take micro breaks. Step away 5 minutes every hour or so, ndio? Umekaa kwenye laptop yako, ndio? Angalau baada ya dakika chache yani unatoka unajistretch kidogo, sio? Sio unakuja kumaliza laptop ilishaua macho, viti vilishaua pingili za mgongo. Kwa hiyo wewe kila kitu, masikio na yenyewe alishalibiwa na earphone na whichever take. Kwa hiyo every organ in your body is also retired. Sindio? Kwa una retire lakini na mwili na yenyewe umeshafanya nini? Umesha retire.
stretch, breathe and get outside to reset your mind. Schedule downtime or treat rest and hobbies like important meetings. Jamani, vile vitu tunavyovipenda pia na vyenyewe ni lazima tuviweke kama ambavyo tuna prioritize mikutano yetu ambao ni muhimu. Learn to say no, but also communicate expectations and prioritize rest. Sleep is not an option, dear and brothers and sisters. Sawa? Tulale jamani, tupate quality time. Sawa? So, kama ambavyo nimesema work life balance sio kitu ambacho ni 50-50, lakini ni matter of you balancing, sio? So in short, work should not be a separate, it's part of life. Si ndio? Yaani ukiaweka kwamba kazi ni kazi na maisha ni maisha, utachemka. Gen Z wanasema itakula kwako. Sawa? Kwa hiyo you need to, your work should be part of your life. So instead of keeping work and life apart, think them as two sides of the same coin. You need to combine brain and find the perfect mix in the way that works for you. Usiige, ndio? Kwa sababu pia tunatofautiana. We differ in terms of the responsibilities we fulfill, but also the expectations. Sawa? Hata familia zetu tulivyozitengeneza zinatofautiana. Ukitamani familia yako iwe kama ya advocate fulani, kumbe wewe mwenzako uliye naye hizo sio pigo zake, utachemka pia, sio? It is not kiatu kimoja kinamwenea kila moja anajipima kutokana na energy yake, lakini pia na other resources. Now shortly to so with emotional intelligence, briefly, ability to recognize, regulate, and respond to emotions, both yours and others. Hisia jamani, sio? Unazitambua, lakini pia na una uwezo wa kuzicontrol. Kama unavyo control gari, si niende kushoto niende wapi. Your emotions. Mtu amekuvuruga, unajibu nini? Issues of self-awareness. Do you know yourself? Self-management. Kuna hata ajua kwamba akipata hasira kuliko endelee kuwepo pale ni bora aende sehemu nyingine au anywe maji kwanza afu ndo ajibu, sio? Self-management, lakini pia empath, ability to feel with other people. Kwamba kama mtu kuna jambo, kuna labda mtu ana maumivu ya kihisia, je, unajali kila anachokipitia au endo unakomelea msu, utajua mwenyewe, sio? Unajilizaliza utajua mwenyewe. Ndio? Relationship management. How well are you interacting with other people? Issues of motivation and the like. Hizo ndo mambo ya emotional. So it's not about being over emotional, but about being aware and in control. It is a skill that enables us to adapt, connect, and thrive. And that's why when we combine diverse and emotional intelligence, we create a career that lasts and a life that flourish. People with high emotional intelligence are better at handling stress. Tulisema kule mwanzo uwezo wa kucope with normal stresses of life, sio? Wewe uliamua unafanya kazi posta, umejenga Kibaha au Bagamoyo, alafu kila siku unaitumia kama excuse. Unatushangaza kidogo, yani na uwezo wako wa nani, sio? Kwamba bwana kila siku mimi bwana nakaa mbali. Sasa kama nakaa mbali, si upange ratiba zako ili uwahi. Sasa nani alikwambia ukajenge Bagamoyo? Lakini kujenga kule is not an issue if you are able, kwamba unakaa Bagamoyo lakini pia na kazini unatimiza majukumu yako kama kawaida, sio? Bede kuna watu ambao wanaweza kukaa nearby akatafuta another excuse. But also building relationship and solving conflicts. In school, work or friendship, emotional intelligence often matters as much as intelligence quotient. Umepata GPA nzuri chuoni, umefaulu vizuri law school na whichever the case, lakini kama emotional intelligence ipo chini,
huwezi kutoboa kwenye maisha. Kazini kugumu, mtani kugumu, na nyumbani kuisha habari. Si ndio? Kuna watu ambao nyumbani you are toxic, in the street you are toxic, even at work you are toxic. Ukipata likizo kila mtu anapumua, yani mpaka wanatamani wavunje sheria wa kuongezea na siku zingine. Sawa? Nyumbani ukipata ka safari ka conference kama hivyo wanatamani ni kwa nini siwe ya TLS, mbona hawajaweka kwa hata wiki 2. Si ndio? Then signs of a lawyer with high emotional intelligence. You respond, not react. Una respond, how react. Kwamba kuna jambo hata kama ni la kufrustrate, kuna watu wanajibu, tunawafahamu hata sisi, yani nikitoa mbona kuna mtu jamani anajibu kwa hekima, sio? Kuna mtu tu yani yeye ni wanasema moto wa kuotea mbali, sio? But also you know what you are feeling. You say no without guilt. If una mtu anasema hapana alafu siku nzima anajuta, hivi kwa nini nilikataa pale, si ndio? You apologize without ego. Unaomba msamaha, sio naomba unisamehe lakini but also you don't get easily triggered. You handle criticism with grace and you celebrate others without envy. Mlikuwa kwenye uchaguzi, hujachaguliwa, basi unamuunga mkono ambaye amefanya nini? Amechaguliwa, sio? Now kwa dakika chache nimeambiwa tunahitaji wa kudiscuss psychological readiness for a health retirement. Moderator, nitatumia tu dakika chache hivi ili tujadili zaidi. Kwenye issue ya retirement, a healthy retirement, it means a fulfilling, financially stable and socially connected post-career life. And in order for you to have a healthy retirement, emotional intelligence is not an option. Sawa? And emotional intelligence is a new competitive edge. Kwa ni kitu ambacho ni cha muhimu zaidi. Key elements for a healthier retirement ni ile financial stability, lakini social engagement, mental well-being. Emotional intelligence helps the professionals to prepare emotionally and socially for retirement. Thereof, work-life balance and emotional intelligence contribute to a healthier transition into retirement. And what you need to know is that retirement is not an event, it is a psychological process. Thereof, mental preparedness is a major predictor of post-retirement well-being. Sawa? Kwa hiyo unapokuwa na high emotional intelligence, una uwezo wa kujiandaa vizuri kupitia zile component ambazo tumezizungumza. Now, these are what we can do now. There are, for us as professionals, prioritizing our mental health and emotional well-being, organizations creating hivi vitu ambavyo spaces for people to prioritize and being supported mentally and emotionally, sio? Lakini pia kwa serikali nao ina share yake. And kwenye ile scale mnaweza mkapiga picha kwa ile scale, nadhani Messi atashare na ninyi, you can do it at your time. Interpretation ya scores ni easy hapa. Kuna scale nadhani ataishia, alafu at your own time unaweza kujiassess. Na hivyo nimetoa vitu ambavyo unaweza ile score yako ikiwa ni 65 na kuendelea, maana yake ni kwamba you are highly ready for retirement. Kama iko below, kuna kitu ambacho unaweza ukakifanya pia hapo. Then work-life balance, they are lived realities. Thereof, we need to leave this conference with a renewed commitment to design workplaces where diverse lives, well-being is prioritized, and careers are not only successful but also sustainable.
As the lawyers and the professionals, you can be the most accomplished scholar, the most trusted advisor, or the most dedicated reader of the year, but none of these roles can make you a parent of the year. You may spend countless hours helping others succeed, yet miss the moments that matter most at home. And too often, you arrive home with so little energy left that the people who deserve your best receive only what remains. Remember this, you are irreplaceable at work, but never at home. Your CV may open doors, but your rigors is written in the lives you touch, especially the ones who called you family. When your story is told, it will not reach the clients you represented or the cases you won. It will honor the people who knew your heart, including the children and loved ones you leave behind. So choose wisely, protect your well-being, invest in your relationship, and build a life that will be worth remembering. Thank you so much. Ni rais kweli kweli. Let me shake hand on behalf of everyone here. Yes, there's a reason why I didn't stop him. Because he has a very unique way of presenting that is constantly engaging. Kwa hiyo, I'm sure it has met the test of being interrogated. And ni kwa kuwa ni mwalimu kwa kweli. Makofi sana kwa mwalimu. Kumbe mbali na ule urais ni mhadhiri wa chuo kikuu. Kwa hiyo alifanya kwa kweli, ametendea haki. And that's why I didn't really bother so much to stop him and interrogate his talk. But nevertheless, we are lucky. We have 8 minutes in case we have burning questions or contributions, because by 4 o'clock here, I'll be fired. Kazi yangu itakuwa imeisha. I'll call the secretariat for closing protocol. Kwa before my tenure expires, I would like to welcome anyone with a contribution. I know we are the culprits. Sisi ni watuhumiwa namba moja, lawyers. We work on average so much. And I can assure you, as a legal educator, I think it starts all the way from the moment someone is admitted to do law. Ukiangalia wanafunzi ni kama huwa wanasoma degree 3 in 1. Ukifanisha na wenzao, they are really burnt out. Kama workload ya kusoma sheria ni kubwa kweli kweli. And they probably think it will reduce wakisha maliza chuo kikuu na law school wakienda, kumbe ndio inazidi. So as lawyers, we really needed this talk from mwalimu. Kwa hiyo once again, asante sana. Now, who has a contribution or a question to ask? We have a council member here, na sijamsikia akiongea. Wakili karibu, I'll give you priority. Secretariat, please. And my question is, do you agree that we are the #1 culprits of not balancing this because of the nature of our profession, with quite a lot expected from us, probably than many professions? Not all, lakini ours is quite demanding. Karibu wakili. All right, thank you, Dr. Altaika. Thank you, Dr. Shagembe. And thank you, everyone who is in actual fact participating into this. I totally agree with you, Dr. Altaika, that we are the culprit of the situation. And the reasons are very simple, that we're living other people's life. So you know that when you get up early in the morning, you receive a call from a client who is maybe asking you as to whether you're in court or not. And why didn't you appear before the magistrate or the judge today? So it is a kind of living other people's life, to the extent that we don't balance the life we're living in a very, very short time. But mine is, again, I'm just wondering whether, Dr. Altaika, I've answered your question, but mine goes to Dr. Shagembe.
Dr. Shagembe, you said that work-life balance is not a question of 50-50. Now, if it is not a question of 50-50, I'm just puzzled as to how that balance is required. How are we going to do it if we are not going 50-50? We need to work. And unfortunately, Dr. Taika, the Law of Marriage Act, look into section 63, is in actual fact burdening men, and men only, as breadwinner. A woman, or my wife, will always be making an interjection when I am incapacitated. And I liked, Dr. Shagembe, your image there. We are the father caring the house and those within the house. Asante sana. Wakili, asante sana. Vice President, that section should be amended. Yes or no? Actually, it's wrong because practically, we are women. We are the ones who are catering for the families now. Yes, kabisa. So we need to accept that you are now the breadwinners. Yes, we are doing a lot. Excellent. Dr. Shagembe, please, a response to the two exchanges. Karibu sana, Daktari. Sante, thank you very much for the questions and the inputs. All I can say that regardless of the more hours we spend helping other people, and the good thing that I'm also from the helping profession, kwenye psychology na sisi hivyo mtu anaweza kupigia saa 9 za usiku, ameona duniani sio mahali salama pa kuishi, sio? Uwezi kusema kwa sababu nimepumzika, lakini my point and my emphasis that's why I say that is all about balancing your time, energy and psychological presence. That the moment you are required to help someone, anatakiwa sasa asaidiwe to the extent ambapo anakuwa analyze. Lakini pia the moment you are at home, even if it is half an hour, make sure that it is what matters is not the quantity, but what matters is the quality. Iyo nusu saa dakika 10 ambazo unakuepo nyumbani, je, quality yake ikoje? Kwa sababu unaweza ukawepo siku nzima lakini ni siku nzima ya kulumbana na kupiga watoto, sio? By the way, for those what tunasema, kuna mfano, mimi pia ni mdau wa malezi. Tunasema even at our homes, our children will always, or our family will always remember the quality time that we spend with them, no matter how long we spend it, but watakumbuka kila ambacho kiliwafanya wajisikie kwa wakati. Kama walijisikia vibaya, watakikumbuka hivyo hivyo. Kama walijisikia vizuri, watakuwa nakikumbuka always. And a rich absent parent is poor compared to a poor present parent. Or a poor present parent is better than a rich absent parent. Thank you. Hapo umepiga kwenye utosi kabisa. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it's my pleasure now to once again congratulate Dr. Shagembe and allow him to go and sit. Asante sana daktari. This was very powerful. Watu wamevunja mbavu hapa kabisa. Kwa hiyo, I'm sure, you know, in their own small ways and associations, they will look, you know, and you can take a picture of the card there. Asanteni sana. Ladies and gentlemen, it has been a pleasure to moderate this important conference. Of course, it's the end of the conference for this year. Those who have been here, you have followed quite a lot of very educative sessions that, you know, preceded this conference on diversity. And as I said, it has been a pleasure to moderate. We have not exceeded a minute, so it's my pleasure now to welcome you, Margaret, and the rest of the Secretariat. If there's any protocol in terms of closing, if it is the Vice President or the Council member, unfortunately, my timeline doesn't show that, but let me check if I'm also to do the completion. So here, it is
closing remarks by the zonal leader and Northern Zone. So Margaret, please allow me to welcome the zonal leader. Oh, you are excellent. Fantastic. Makofi tafadhali. So for the closing remarks, karibu sana wakili, makofi mengi zaidi as he comes. I didn't know you'll have time to speak. Now I reduce from the time you spend here. Nakata dakika mbili. Karibu sana wakili. Asante sana. Jamani, makofi mengi sana kwa moderator wa kwetu. Na pengine ningeomba a standing ovation kwa speakers wa kwetu katika Diversity Conference. Tusimame tunapowashangilia. Makofi mengi sana kwao. Makofi mengi sana kwao. Yes, tukae jamani. Asanteni sana. Thank you sana Dr. Shagembe. Tunakushukuru sana Jesse Ngoti. Asante sana Dr. Mjenga. Sijui kama bado yupo, sorry. Yes, lakini tunawashukuru sana wale wote ambao pia wamejitokeza katika conference yetu ya diversity kwa mwaka huu 2025. Thank you very much for turning out in number, and thank you very much for your massive support. Our moderator has been massive, and he's been very much in control of time, to which we say once again, thank you very much, Dr. Altaika. Asante sana. Na kwa niaba ya raisi wa chama cha sheria Tanganyika, Boniface Anyisile Kajunjumele Mwabukusi, ambaye hatuko naye hapa, yuko Dodoma kwa ajili ya enrollment ya mawakili wengine vijana 700. Tunashukuru kwamba yuko Dodoma na ametuwakilisha vizuri. Lakini kwa niaba ya baraza zima la uongozi wa chama cha sheria Tanganyika, namshukuru sana Madam Vice President. Makofi kwake Laetitia Mtagazwa kwa kutufungulia session ya kwetu hii na kuwepo kwako hapa Arusha. We thank you very much, other members of the Bar Association, Tanganyika Law Society, and member from the diversity. Thank you very much for turning out and for supporting us into this very memorable moment and year of our Tanganyika Law Society, kwa maana ya kwamba tunaelekea mwisho wa mwaka na tunafika mwisho wa mwaka. Tunasema asante sana kwa kufika na kutusapoti. Makofi kwenu wote mlioshiriki. Yeah, the Diversity Conference iko hapa kwa ajili ya mambo mengi. It include kututoa katika comfort zone. We need as lawyer to get out of our comfort zone, and in actual fact to start thinking outside the silo. And all these who have been here today, they have helped us a lot to get out of our comfort zone, to try and think by design. We are solving our complicated issues. Rather than sitting into our chambers, rather than sitting into our law firms, we get out and start thinking the otherwise. A very good presentation has been made by Jesse Ngoti. This, for sure, is in actual fact moving us outside our comfort zone to start thinking the other way around. Dr. Mjenga as well, he has applied a lot of energy in trying to teach us or to lecture us in terms of inclusive leadership. That aspect as well is helping us a lot in terms of, again, getting out of our comfort zone and start thinking outside the silo. All these, they have added a lot, dear Land Council. Dear friends, these have added a lot in our way in trying to change the way of our life. And as lawyer, if we embrace all these teaching, all these lectures, we are sure we can change our life, and we can change the way on how we aim our sense. Instead of concentrating only with beautiful and amazing submissions, amazing pleadings,
as per Shahzada here, Wali, who is in actual fact was very instrumental in telling us over the way on how artificial intelligence is a tool today. It is a tool if we use it in a right way, and if in actual fact we use the right prompt. If we use the wrong prompt, we will always be getting the garbage out. And that won't be making us the best advocate we can have, but for sure, we can be the laughing stock. So we have to make use of the artificial intelligence that's in actual fact embracing the world, that's in actual fact coming to us in a better way, so that we are the better advocate, not only in Tanzania, but the better advocate in the world. So again, thank you to Shahzada. I didn't mention his name here. Now, I am not here to lecture you guys, but to say a word of thanks. And for sure, on behalf of all of the Governing Council, I say thank you very much. And I take this opportunity once again to wish you a Merry Christmas and a wondrous New Year 2026. Asanteni sana, na tutawakaribisha tena hivi tunavyoenda kuanza mwaka mpya wa kimahakama pale mwezi wa February, lakini tutapokwenda tena kuanza mwaka katika Tanganyika Law Society. Sisi we are here to support you, and for sure we will be there to prepare very, very nice diversity conference if we receive your feedback. Your feedback will always be leading the way. And hapa jioni Arusha ni a very nice place. Mimi ni zono rida hapa. Najua there are nice spots here for those of you who are remaining here, ambao mtaanza safari kesho. Sindio? Kuna bia za baridi na za moto. Kuna nyama za kutosha, nyama choma. Yes. Ukienda pale Pillars, unapata burudani na nyama choma. Sindio? Ukienda Kipong as well. Sindio? Lakini mwisho kabisa tuwashukuru sana Secretariat. Secretariat imefanya kazi kubwa sana. Say hello to Mariam Othman and her team. Jamani, makofi kwa Mariam. Makofi mengi sana kwa Mariam na timu yake yote ya Secretariat kwa kazi kubwa ambayo imeifanya kutuweka hapa kwa amani. Tumekula chakula kizuri na tumeiona value ya pesa tuliolipia. Mungu atubariki sana. Tunarudi nyumbani, turudi salama na tukazisalimie familia zetu na kuwauliza kwa nini hazijajibu message za kwetu. Dr. Shah, thank you very much Shagembe. Umetupa tips nzuri sana na tutaendelea kuzitumia. Mimi nitauliza tena kwa nini message yangu haijajibiwa. Mke wangu ni mwalimu, pengine anafunga shule leo. Labda baadaye atajibu. Asante sana and thank you very much. Goodbye. Madam VP. Asante sana kaka Shiratu. Ndo bosi wetu hapa, lakini pia rais wetu huwa anamtania. Yeye ni Msukuma, badala ya kufuga mifugo huwa anafuga